Download the Supersonics Money Transfer app and enjoy excellent money transfer services only with Supersonics. If you want it with the largest payout network in the Gambia, you can now... the witness is being brought in. Thank you. Yes, I did. May I remind you that you are still under oath? We have a few more topics to go. So far, Let me put it off. I'm sorry. lunch must have been very good. Right now. Sorry. Are we okay? We are set. Relation. The Farafetting there to stop it other than to speak to the direct. The other one is the torture of the journalist who made allegations against Sambaba, mistaken allegations. Benen bi moy toroxal bi nga xamne def nañ ko taskati xibaar bi nga xamne ci njumte rek tudal na turi Samba Bah ci kayiti xibaar yi. That was Musa Sise and Musa Serikan and Madi Sise. Te ñooñu ñoy Musa Serikan ak Madi Sise. We've also dealt with the Freedom newspaper saga. Waxtaane nañ tamit mbiri xew-xew bi amoon ci kayiti xibaar Freedom. And we have dealt with the Ndour Cham issue. Wax nañ tamit lu aju ci mbiri Ndour Cham. Those who are arrested, tortured, and at the NIA headquarters. Ñi nga xamne arrest nañ leen ba pare toroxal nañ leen ci makkaani NIA ba. Including Wasa Kamara, Tamsir Jase, Yaya Dabo, Bunja Dabo, and others. Bokk na ci ñooñu nga xamne ñoom la lim ñooñu ak ñeneen. And the arrest and torture of Mariam Dentin, Ramzi Diab, and others. Ak arrest boo xamne ak mitital teg nañ ko Mariam Dentin ak Ramzi Diab ak ñeneen. So we've dealt with all these. Yema lim ni yépp nag waxtaane nañ ko. Okay. Now we have to deal with the disappearances, as you called it. Léegi nag ñu ñëw ci ñi nga xamne dañoo jikki-jikki rek réer comme ni nga ko waxee. The floor is yours. Léegi jël kàddu bi. Lead counsel, the issue of this disappearance, especially for my late friend Daba Marena, lu jëm ci fànn ñi nga xam ne dañu di rawatina kenn ki nga xam ne suma xarit la woon di Daba Marena, was the blackest incident in my tenure as DG. nag li gënoon a lëndëm ci suma jamono. I convinced Daba to move over from the police to the NIA. NSS. Man maa wax ak Daba mu jóge ko ci police gi ñëw NSS. In August 1988. Weeri August 1988.
The then Nigerian technical advisor keneen ki nga xam ne ni moo daan yedd ci wàllu liggéey ji am Nigeria under Sir Dawda's regime ci jamono nguuri Sir Dawda recommended that the police special branch and the NSS be integrated. ràññee woon nag ne benn banqaas ci police yi ak NSS ñu dal di leen boole. And I was assigned to go and convince the boys at the police to come over. boobaa nag ci lañ ma jox nag liggéey boobu pour ma dal di dem ci laa oo nag booy yooyu pour ñu ñëw. Everybody came except Daba. ñëpp ñëw ba mu des Daba. And one Mr. Cham. ak kenn ku ñu xamee Mr. Cham. So over a weekend I went to the police. ci njeexteel bés bu ay bi ma dem ci police yi. I spoke to him. ma wax ak moom. He said, okay, we'll think over it. mu ne ma waaw dinaa ko seetaat. By Monday. ko seetaat. On the Monday, I went back to the police. ci altine ga ma delluwaat sa police ga. And convinced him to come with me to State House. ma neexal ko nag mu ànd ak ñun man ñëw State House. To discuss with ñu waxtaan the ak then director Pajalo. nekkoon directeur bi Pa Diallo. And we managed to talk him into coming over. ci la ñuy waxtaan ak moom ba yóbbu xelam nag pour mu ñëw bokk si. So he moved over. so bi mu toxusee. This obviously the service conditions were better. jamono boobu nag service bi ni mu nekkin ba daal moo gënoon a yéwén. And he was a sergeant. booba nag ci maqaamam sergeant la toll. He was given a better grade. dañ ko dal di gënoon a yokkal pay. Because he was a very good field operator. ndax jamono boobu ku màcc la ci liggéeyam. And we moved on. ñu continue. When the military takeover jamono bi ñu defee coup d'état. came, the NIA was created. jamono boobu nag lañ sampa NIA. And people like Marena were transferred. mel ni kii Marena ci lañ ko dal di toxal foofu. And I also came over. I was integrated from the Ministry of Works. mais tamit jamono boobu te leen ci lañ ma booleen ci Ministry of Work. And we met again. ñu dolli tasewaat. And our bond continued, of course. suñ jàppalante bi nag continue. He respected me very much. He called me my boss. mu cëral ma lool dama ooyee suma boss. As Director of Administration and Finance, xam ne nii maa jiite woon buntu bi saytu mbiri doxalini liggéeykat yi ak buntu koppar yi. I was responsible for many administrative matters. xam ne nii gàddoo naa am na yu bëri yoo xam ne mu ngi jëm ci wàllu tëddalini liggéey bi. I organized training sessions dama daan woote ay njàngale ay tàggat. and programs. ak ay tëddalin programmes. So I made sure pour gis ne. he was included in all the groups that traveled to Nigeria, dana bokk ci kuréel yi nga xam ne ñëpp tukki nañ dem Nigeria. Germany. Libya, and Morocco. ak Morocco. He got very good training mu am nag njàng bu baax. on ci the field. ci liggéey bi. So obviously he rose very quickly. ci kaw loolu nag ci la maqaamam gaaw lool muy gën a yokk. He was very willing. ndax nekkoon na koo xam ne ko amoon itte la. Eventually, kaw loolu. he was posted to the State House as liaison officer. ci lañ ko daal di yóbbu na State House mu nga xam ne nii moo fa nekkal ki toogal NIA foofu. That's where he forged his personal relationship with the then President Yahya Jammeh. foofu nag fa la sosé nag jokkoom ak Yahya Jammeh. I left at some time. ci yenn jamono nag ma bàyyi. Went to the Foreign Service. dem nag ci liggéeyi bitim réew yi. And went to the Ministry of Health. dem ci ministre bi saytu wàllu wét garam gi. He became DG. mu nekk directeur yi. Masters. pour def nag suma maqaama masters. Baba left. Daba ci la bàyyi.
Samba Ba left. Samba Ba ci la bàyyi. So he was grooming me for me to take over. mu doon di yar na pour man ma jël. But I said I was going to study. waaye nag ci laa ko wax ne ko man damay dem pour yokk suma njàng. Before I came back, balaa maay ñëw. Marina took over from him. ci lañ fal nag Marina. When I called one day, àggee foofu seeti ko benn bés. DG's office, I got Marina. bi mu téléphoné nag ci office DG ci la am Marina. Said, my boss. I said, yes. la ko wax my boss mu ne ko waaw. What are you doing out there up till now? lan ngay def foofu ci biir ba léegi. I said, I have not finished yet. I'm coming. ne ko pareegu maa ngi ñëw. I said, I'm the one sitting here. The Sambaba has gone. mu ne ko maa fi nekk de Sambaba moom dem na. But hurry up and come. You know, people like me don't sit behind desks. xam nga ne suma ku mel ni man duy nekkee ci gannaaw ko nag gaawal ñëw. I'm a groundsman. man ci suuf rek laay dox. I said, okay, it's all right, don't worry. laa ko wax bu jaara maa ngi ñëw. When I came back, bi ma ñëwaatee. for some reason or another, I was transferred to the Ministry of Foreign Affairs. ci ay dogal ci lañ ma yóbbuwaat ci ministre bi saytuwaay doxalin bitim réewi Gambia. And I heard from Nigeria, he had also been removed. ca Nigeria ci laa dégg ne daal génne nañu ko. And taken to Basse as commissioner. dañ ko yóbbu Basse mu nekk fa commissioner. Then I think it's between that time he came back. I don't know what happened. diggante boobu nag ci lañ ko indiwaat. I was at the IEC. boobu man maa ngi nekk ci IEC. Until I was called to State House to go and take over from. jamono boo xam ne woo nañ ma dem State House pour dal di jël liggéey bi. In March 2006. ci weeri March atum 2006. Let me ask you this. You were called to State House. dañ la oo State House. And told that your friend has been arrested. wax la ne sa xarit bi day jàpp nañ ko. And you are asked to take his job. ci lañ la wax ne na nga jël palaasam. How did you feel when you got this news? bi nga jotee xibaar boobu yoo yëg. Obviously, I asked what happened. ci laa laajte nag lu xew. I was told he was detained. ci lañ ma wax ne ñu ngi ko jàpp. I said, what happened? ci laa wax lu xew. He said there was an attempted coup. lañ ma wax ne dafa am coup buñ doon fexe. Oh yeah? waaw. Yes, and he is involved. te tamit nag dinañ ko ci tuumaal. So yeah? mu ne yee. Okay, I went to the SG's office. ci laa dem ci office yi SG bi. And as you asked me previously, he said there are instructions for you to go and take over there. comme ni ma laajoon ci gannaaw rek ne am nañ ndigal ne pour nga dem jël foofa. And here is your letter. lii mooy sa leetar bi. Immediate effect. ak si saa si la nag. I went. ci laa dem. But I didn't. You still haven't said how you felt. ba tey waxuloo de bañ la ko waxee loo yëg. Sorry, I I was shocked. amoon naa naqar. Because I knew Marina. ndax xamoon naa Marina. I don't think I would have believed that he would be involved in such a thing. waaw foogoon naa ne du ma gëm ne moom dana doon mun a dugal boppam ci lu mel noonu. So at this stage you thought that must have been a lie? bon jamono jooju yaa ngi jàppoon ne bon liñ ko tuumaan noonu du dëgg. Well, I definitely did not think anything because I didn't know anything about the coup. booba de wax dëgg yàlla xalaatuma dara ndax may xamoon dara ci coup Well, if you believed at the time that he wouldn't be involved in a coup, that you must have therefore believed that the allegation against him must have been false. wax nga fi bon bu fekkee ne yow gëmuloo ne moom day nit la koo xam ne dina war a dugg ci façon yu mel nii bon dafa mel ni di nga jàpp nag ne liñ ko tuumaal du dëgg. At some point, yes. ci yenn jamono waaw. But yet still you took the job. waaye ba léegi nga jël liggéey bi. Yes, I took the job. waaw dama jël liggéey bi. In spite of everything. Lead counsel. li xew yëpp. I have told you numerous times and occasions. wax naa la si yoon yu bëree bëri. Yaya Jammeh. affaire yi Yaya Jammeh. One has very little space to maneuver.
lu néew la nit mën a am pour mucc ci wala I'm director of operations in the IEC. ma nekkoon kilifa gi jiite woon buntu bi saytu wàllu doxalin liggéeykaay IEC. I have a phone call to go and answer. am naa kuma call ne naa dem uyu ji ca State House. I go, I sit down, the SG calls me into his office. ba ma demee SG bi woo ma ci office am. Says, boss says I should tell you this. mu ne ma boss mu ne ma wax la lii. Wait for your letter. xaaral sa letter bi. You could say no. mun ngaa wax déedéet. Yeah, Jame? Yes. yaa jame. waaw. Yes, at a risk and peril. ci anam boo xam ne ak anam ak respect la. But you have struggled to give me an example of a person who refused Yaya Jammeh's job or refused his unlawful order and something wrong happened to him. You haven't given me an example. waaw waxaguloo ma ko I don't misaal remember. koo xam ne Yaya Jammeh jox na ko ndigal mu bañ ko. I don't remember. mu maa fàttaliku loolu. Of late, Because there aren't any or many. te amut wala bariwul. in 2013 or 14, atum 2014 wala 13. a former minister for local government and lands, boo xam ne ni moo nekkoon ministre bi saytu wàllu nguur gu ndaw gi ak suuf si. Junkun Koli, Junkun Koli. with whom I was in exile in Senegal, koo xam ne ni maa mooma àndandoon biñ nekkoon di daw ci biir ne làqu bi Sénégal. was appointed minister. dañ ko faloon ministre. He didn't want it. buggutoon ko. And he went to the vice president then, Aïssatou Ndiaye Sidi, mu dem si vice président bi jamono jooju Aïssatou Ndiaye Sidi. discussed the issue. waxtaan kook moom. But he was told point blank that this is an order. waaye nag ci lañ ko wax lu leer ne ko lii nag ndigal la. And I think he was asked to swear in there. si foofu lañ ko wax sax ne mu waati liggéey bi. A few weeks later, he ran away and went to Senegal. ay bés yooyu gannaaw loolu ci la daw dem Sénégal. He did not want it. te buggutoon ko. Clearly, he did not want it. loolu leer na ne bugg ko woon. He ran away. mu daw. Those who wanted it stayed. ñi ko bugga nag ñoom dañ des. Yes. Yes. I am trained. dañ ma jàngal. And I was once a deputy to the Director General. na yenn jamono ma toppoon ci borom kër ga. If I have the opportunity, why not give it a try? suñ ma joxee bunte boobu ndax duma ko fexee jël ko. So you wanted the job. bon naka bëggoon liggéey bi. I wouldn't say no. duma wax déedéet. So in spite of all the things that you know to have surrounded that job, you put yourself in it, voluntary non-fit injuria. No. You knew what it entailed. You xamoon nga ne lii fo ak jaan la. So jaan dina la mata. Did. Man xam naa place boobu. I knew that place. Bañ koo jagar. When it was Few months established, after. few months after, laa fa dem. that's the time I went there. Ma jàppal Samba Ba ñu toppatoo place bi ekkati ko ba fi mu toll woon. I worked with Samba about where it is. And even during that time, te waxtu boobu sax. at the very early years of the NIA, ci jamono at yu njëkk yi nga xam ne ci lañ sampa NIA. torture and falsification of evidence prevailed. mbiri mitital ak di tappale ay seede firnde yooyu mu doon def. He said at the very beginning, I went to the NIA about 6 to 7 months after it was established. nga ne si njëlbeen ni jamono njëkk ci NIA man def 94. July 94. July 1994, Yes. and 6 months later would take you to January 95. July 94 boo ci tegee juróom benn weer bon January 95 la. Around the end of 94, I went there. ci njeexteel atum 1994 laa fa dem. And few years down the line, the NIA developed a reputation of being a torture chamber. ci at yu néew rek gannaaw buñ ko sampee NIA ñu xamee ko ne béréb la boo xam ne béréb bi mitital nit ñi rek di leen toroxal. So if you did not want to be part of it, léegi bu fekkee ne yow bëgguloo woon a bokk ci loolu. why accept the job? lu tax nga nangoo jël liggéey bi. Within my limits, I did what I could. ci fi nga xam ne nii fa laa toll dama def li nga xam ne loolu laa mën. I told Samba Ba quite right, ci laa wax Samba Ba quite clearly, mu leer nañ. that this thing is not acceptable.
lii nag nekkul lu ñu mën a nangu. We can understand that. He told me I was a coward. dama wax ne ma yow ab tapen nga. But the difficulty I have, man lii suma jafe-jafe ci mbir mi mooy. you are in the outside. yow yaa ngi woon ci biti. And you know that what was happening at the NIA was not acceptable. te xamoon nga ne lii dox biir NIA du luñ war a nangu. te yow xamoon nga ne li fa doon dox du luñ war a mun a nangu. Not from the outside, from the inside. ko ci biti ci biir la. That is even worse. But the fact of the matter is, here you are now being brought to come and accept a job which you believe was unacceptable. yow nag ñu jëlee la fa indi la jox la liggéey boo xam ne xam nga ne du façon liggéey bi ñu war a mun a nangu. You said it was unacceptable. What was going on? I didn't say that. waxuma loolu. Well, you just told us that what was happening at the NIA was unacceptable. When I went in there and saw what was happening. No, but even before you went there for your third stint, Second. well, third stint in the intelligence, second stint at NIA, you knew that what was going on in there was unacceptable. You knew that as early as 1996. depuis atum 1996 xamoon nga ne li fa dox du luñ war a mun a nangu. And you believed that that was unacceptable. te gëmoon nga itam ne loolu du luñ war a mun a nangu. Yet you accepted to lead that institution which was doing work that was unacceptable. Changes can happen from within. wecceeku mun na I thought I could do something. yaakaaroon naa ne mën naa dem def. Oh, you thought Yaya Jammeh has suddenly metamorphosed from being Machiavellian to being benign and easily convinced by a Harisambo. I don't know. Amadi. I have a training. dama am njàng. But Mr. Sambo, isn't it correct that you knew fully well at that time in 2006 that Yaya Jammeh had become a fully fledged dictator, that Yaya Jammeh would not listen to you? You knew that, didn't you? waaye yow xamoon nga jamono bi atum 1996 di jot ne Yaya Jammeh nit la ko xam ne yow doo mën a wécc li nga xam ne woon jikko bi mu amee woon ne nguuru jaay doole rek la nekkee woon. You knew that. xamoon nga ko. Times when Yaya Jammeh listened. yenn saa mi léeg-léeg Yaya Jammeh dana lay I déglu. told lead counsel here that I gave Yaya Jammeh my honest, objective and technical opinion. Depending on his whims and caprices, he would apply them or accept them. wax naa fii lead counsel li nga xam ne nii moo nekkoon. My job was advice and that's it. But Mr. Sambo, the truth is you would tailor your advice to him on the basis of his mood. waaye Mr. Sambo li xewoon mooy ne yow sa ndigalam saa yu ko koy jox danga dee seet ci yan anam. bind danga koy teg si taabulam bi nga dem. Yes, he has So it you to don't have- try to convince him. léegi doo dee fexe daal If he pour feels ci like ko mun a- discussing it, he does. Once in a while, you sit down. But tell and us discuss in it. all honesty, did you really think at that time in 2006 that really Yaya Jammeh would listen to you? wax ñu nag sa diggante ak yàlla ne. ndax have yow your foogoon nga ne atum 2006 dëgg Yaya Jammeh doonoon na koo xam ne yow Hadi Sambu dina la déglu. You have detailed, catalogued extensively your relationship with Yaya Jammeh. yow feeñal nga fi yaatal nga li nga xam ne moo woon sa jokkoo ak Yaya Jammeh. You knew at that time xamoon that nga this was a poisoned chalice that you were going to take. xamoon nga jamono boobu ne lii ab poson la boo xam ne yaa ngi ko doon war a nangu. The Honorable Chairman yesterday said that even with Yaya Jammeh, you have to give him his chance to defend himself, you have to be fair to him. Yes, of course, you have been Yaya Jammeh- given a chance. So Yaya Jammeh is a human being after all. Yaya Jammeh nit la woon rek. But the fact of the matter is, you knew exactly what you were getting yourself into. waaye You went into it with your eyes wide open. No, I wouldn't waaye lii accept dëgg bi that. mooy xamoon nga li nga xam ne ci nga doon duggal sa boppa te nga dugga ci. Yesterday, I told lead counsel yesterday, I asked him, I say, is lead counsel trying to force this thing down my throat? He said, no, I'm not saying it that way. But lead counsel is wanting to make me accept and believe that everything about Yaya Jammeh was evil and 100%. Yaya Jammeh was a human being and fallible or like everybody else. He had his bad sides and those are the ones I mentioned. I haven't said anything good about Yaya Jammeh because there's no need. This is not the forum. Yes, but the question really
is not about Yahya Jammeh. The question is about you. The question is, you accepted that job knowing fully well what awaited you. li ñoo wax fii doon du mbir Yaya Jammeh sa mbir la ñoo wax mooy ne liggéey biñ la jox danga ko nangoo jël te fekka xam nga dëgg la nga xam ne moom nga fa doon fekki. If it was the first time you didn't know the NIA was a torture chamber, you can have that excuse, oh, I didn't know this is what I was going to find there. But you knew fully well, you were Deputy Director General before, it was a torture chamber, you knew fully well that you would be asked to preside over the torture of Gambians. You knew that, didn't you? su fekkee ne xamuloo woon ne béréb la woon boo xam ne NIA dañ ko jël rek di fa mitital di toroxal di mbugal nit ñi mën nañoo wax ne xamuloo ko waaye yow nekkoon nga ki toppa ci njiit la NIA waaye terewul nga jël liggéey bi te xamoon nga la fa nekk. I started off with institutional reforms when I went into. In fact, from day one, you presided over the commencement of this panel that was going to carry out the torture of Gambians from day one. panel bi mu jàmbur yooyu nga xam ne ñoom lañ tànnoon pour ñu def ay gëstu yaa ko jiite woon ca bam commencé. That was day one. True or false? I told council that I did not know that was what they were doing there. But this is the issue. You suddenly that was not it. Just a moment, but you suddenly believe that the leopard has changed its spots. Well, don't leopard change their spots, no? Do they? I don't know. Well, so you had no expectation that Jammeh had changed. Did council? I thought and I believed I could play a role. But here you are. Yes, I know you knew you would play a role, but here you are. Even your friend, who you helped or you convinced to bring into the service, you have seen that he's been done in. They did him in. You did not believe the accusation against him one bit. Yet you were happy and contented to take over his position, knowing fully well what lay ahead. Wa legi yow yaangi ni sa xarita ngi ni ko xamne orna la xam nga naka la mel ñu jël ko duggal ko nit la ko xamne dañ ko duggal ci mbir mo xamne xamul ci dara ci niñ ko waxe legi nak way terew ñu génné ko ci palaasam nga kontaan pour outu ko palaasam te xamone nga lang fa fekk. It was not a matter of being happy and contented. Please read council. No. Did it? You did not take it under protest, did you? No, I took it willingly. Well, I guess that answers the question, so I would just move on. Lead council will allow me to move on, or lead council will move on? You are talking about... No, we will all move on to something else. Well, the answer, I believe, is quite clear. I told you took it voluntarily. Now you said you take it willfully. So we will proceed. Legi nak tontu bobu doyna ma mën nañu jall ci leneen ndax dama la wax ne liggéey bi da place bi lañ la ko jox nga nangu ko ci sa ciobare bop nga ne waaw bam lolu doyna ma nañ jall ci leneen. Now let's see what happened to Daba. Legi nak nañ seet li xamne mo dal Daba. You told us as far as his arrest. Wax nga ñu la aju ci li nga xamne non lañ ko jappé. As per what I heard. Comme li mako déggé. Yes. Wow. A few days into my taking office at the NIA, ay fan gannaaw bi nga xamé ni jël na NIA, he was brought in. Ci lañ ko indi. Proceed, please. He was brought in to hand over. Ci lañ ko indi pour mu jébalé buntu liggéey kaay bi. Escorted by the late Tumbul Tamba and Musa Jammeh. ñi ko fa ànd ak moom nag mooy lépp ndef ci yàlla Tumbul Tamba ak Moussa Jammeh and other soldiers. ak yeneen i soldat. There was no written handing over. amul nag jébalante boo xam ne dañ ko bindoon. So it's a formal affair about 10-15 minutes. da mbir lu gàtt la woon rek ay fukki minutes ak juróom. He said, my boss. mu ne ma suma boss. He said, so I heard you are the one who took over from here. dégg naa nag yow yaa ma utu.
I am relieved that you took over. Fi mu nekk suma xel dal na ne yow yaa fi ne. Good luck. ñaanal ma. Please remember my family. ngay bàyyi xel nag suma njaboot gi. Mariama and the children. Mariama ak xale yi. I said okay. ma ne ko waaw. Left and they left. ci leen ko yóbbu. I was whisked away. yóbbu ko. It was the last time I saw him. bu mooy mujjantali jamono boo xam ne nii gis naa ko. Last time I heard about him. wala ma dégg ko. Last time you heard from him. Yes. But not about him. Indeed, from him. And even soon after that, you heard about him. Tell us about it. One morning, I had a phone call from the then Chief of Defense Staff, Langtombong Tamba. am telephone call bu jógee ci Langtombong Tamba, mooy Chief of Armed Force. Inviting me to a meeting of service chiefs. ma oo nag ci benn jotaay boo xam ne nii njiiti service yi ñoo fay daje. Chief of Defense Staff of the Gambian National Army. Chief of Defense Staff Gambian National Army ki jiite soldat yi. Myself, the acting DG NIA. man ci suma bopp nga xam ne maa yaxantu nag ci njiitalu NIA. And the Inspector General of Police, Ousmane Sonko. ak ki nga xam ne nii moo jiite woon police Ousmane Sonko. Where was the meeting to be held? fan lañ doon defee ndaje boobu. Bear with me. At the office of the Inspector General of Police. ci office Inspector General bu police bi. And I drove my car and went. ci laa dawal suma oto ma dem. And we met. ci lañ seq jotaay. Who did you find there? kan ka fa fekk. At the meeting. ci meeting bi. I met with Langtombong there. Langtombong Tamba fa fekk. The Inspector General of Police. ki nekkoon njiiti police yi. Mr. Sam, kindly speak up or draw the microphone. The Inspector General of Police. Inspector General bu police bi. And Captain Tumbul Tamba. Captain Tumbul Tamba. The late. dem si yàlla léegi. And at the meeting. ci meeting bi. Tumbul Tamba rose up. Tumbul Tamba jóg taxaw. And informed us in the meeting. ci la ñu yëgal ci biir meeting bi. that he had news to break to us. am na benn xibaar bu ñu war a nettali. that 5 persons. daal lu dem si juróomi nit. Daba Marina. bokk na ci di Daba Marina. Remember all of them. mënuma fàttaliku ñëpp. I think Ibulo. mu ak fam naa Ibulo. One Ba Aliou or Ablay. kenn ku ñu xamee Baawu Aliou wala Ablay. Aliou and Alpha. Aliou ak Alpha. Yes, the 5 of them. ñoom juróom. were being transported. Aliou Ba, Daba Marina, Manlafikor, Manlafikor. And Alpha, then Ibulo. Yes, were being transported. ne dañ leen doon yóbbu. in a car. ci ab oto. to Janjanbureh prisons. ñu dem Janjanbureh kaso bu mag yi nekkee ci Janjanbureh. And the vehicle they were in. ci oto bi ñu nekkoon. some assaulted. suppa jaleñ. And the prisoners escaped. ñu dal di rëcc. That's what he said. I think that's what he said. I think that is yaakaar naa loolu la ma wax loolu la wax. We all looked at each other. ñun ñëpp ñu xoolante. My colleagues. suma nawle yi fa nekkoon. looked shocked. ñu am lu leen jaaxal lool. and surprised. ak njaaxare. just like myself. man ci suma bopp rek. I was dumbfounded. I didn't know what to say. jamono boobu nag suma làmmiñ la mun a xam lan laay wax. just kept my cool. ma noppi noonu rek. so they said. lañ wax this ni was the situation. lii nag moo am. so Langtombong said. Langtombong ne. the head of state. borom réew mi. needed to be informed. war nañ ko koy wax.
But why? Before that, Bala lolu, we were supposed to draft a press statement. why war nañu bindu ben bataaxel boo xam ne dana jëm ci bunti taseekaay xibaar yi. I'm not very sure, but I think that was in consultation with the head of state. loolu mën na ndax mooy boo nekk jamono boo xam ne ñu ngi diisoo borom réew mi. Mr. Sambu, Not very sure. this whole issue sa Sambu mbir mi yépp is shrouded in a lot of unexplained facts. dafa taxañu ci ay mbir yoo xam ne daal digga yu leerut la. I'm trying to explain. maa ngi commencé biral nag pour leeral. Okay, proceed then. So he proposed that we write a press statement. léegi xalaat na ne ñu bind benn bataaxel buy jëm ci bunti taseekaay xibaar yi. To send it to the press. ñu yónnee ko bunti taseekaay xibaar yi. And inform the general public. ñu yëgal mbooloo mi. And then gannaaw loolu. we go to HE. ñu dem ci président bi. Inform him. yëgal ko ko. You see, we've received evidence on this. nga am na ay seede yuñ jot ci mbir mi. And the more versions we receive, the more questions we have. te saa yu ñoo jot xibaar yu aju ci mbir mi ñu gën a laajte mbir mi ni mu demee. First thing is, njëlbeen. mean the service chiefs would issue a press release, inform the public, and then go to Yahya Jammeh and inform him of something as serious as that? foog nga ne njiiti service bi dina war a bind xibaar boo xam daf ko war a tasaare ci taskati xibaar door koo yëgal Yahya Jammeh ci mbir moo xam ne lu garaaw la lu toll noonu. That would not happen in the Gambia of Babili Mansa that we all knew and talked about. I also asked mu sax xew myself. Gambia jamono Babili Mansa mi nga xam ne ñun ñëpp xam nañ ko te ñu ngi waxtaane mbiram. Then you know how it would say, heads would roll. I also asked myself that question, lead counsel. jamono boobu sax man nag laaj naa suma bopp laajte boobu. There where I sat, ma toog. I was not thinking of Marina. jamono boobu nekkuma day xalaat sax mbiri mare na. Myself. maa ngi doon xalaat suma bopp. Because as Director General of NIA, nii ki nga xam ne moo jiite buntu liggéeykaay bu toll ni NIA. Security Intelligence, buntu bi nga xam ne ñoo amee mbiri secret kaaraange mooy suma liggéey. if this thing had happened, su fekkee ne lii xewoon na. and I did not inform the head of state, te man yëgaluma ko borom réew mi. as purportedly said over there, comme ni nga xam ne loolu lañ ko waxee foofu ci place boobu. what would happen to me? lan moo may dal. But that's precisely my issue here. Yes, Just a moment. Just a counsel, moment. Just you a asked me a moment. question. This is very serious. Just a moment, yes. I know you had this position. That's what you said you had. Yet you went along with this approach of informing the public before you informed Yahya Jammeh. waaw xam nga li nga wax nii xam nga ko ba pare waaye Because what is in fact now double jeopardy? teregut am la nga ci. Or maybe in fact a double whammy. li nga xalaat sa bopp ni yëpp terewut ànd nga ci ñu njëkk a yëgal askan wi door koo yëgal Yahya Jammeh. But not only that, you had first failed to detect this huge intelligence that is a little. ci fi nga fu ma toog foofu. ma bopp. Would happen. But then, think it. sa bopp li nga waroon def foofu. You agreed to, that is to inform the public before you. Hey, easy to say today. Anyway, And the other irony, Mr. Sambu, is that the person who came to inform you came from State House. leneen li si doy waar mooy yow ki leen ñëw pour yëgal leen ko State House la bàyyee ko. exactly so. noonu la. Exactly so. Did you ask him whether he had informed Jammeh? ndax laajoon ngeen ko na yëgal na ko Jammeh. At that moment, I lost my thinking capacity. ci jamono boobu nag suma xel mi sax dafa demoon. I had lost my thinking capacity. jamono boobu suma xel moo demoon. And a third one is, why you? ñetteel bi mooy pour yow lan. Why come to you three? lu tax ñu ñëw ci yéen ñetta. You are not responsible for those people. After all, they were detained where? At Mile 2 prisons. Maximum security. yéen ñooñu nekkul woon ci seen doom ñu ngi leen téye woon tëj leen ca kaso Mile 2.
Why you? lu tax ñu ñëw ci yéen. I cannot answer that question. laajte boobu mënuma koo tontu. mënuma koo tontu de. Another question. beneen laajte bi. You had a representative at Mile 2 prison, didn't nga you? ku leen teewal toogal Mile 2 prison. The NIA always had representatives at Mile 2 prison. NIA saa yu nekk dañ daan am ku leen toogal. NIA and military intelligence, they had representatives at Mile 2 prison. NIA ak soldat yi jamono bu ci nekk dañ Except daan if you tell us that David Colley is lying. His testimony. xanaa bu fekkee ne David Colley waxul dëgg de. But the NIA, up to today, the NIA has representatives at Mile 2 prison. waa NIA ba tey jamono yi ñu toll nii am nañ ñu leen toogal Mile 2 prison. You don't what? Remember. loolu fàttalekuma ko. I don't remember that aspect, that part of what you are saying. fàttalekuma boobu nga waxee. Did you ask, did you interrogate the information that was given? Did you ask any questions? ndax biñ leen joxe xibaar boobu ndax toftal nga ci yeneen i laajte def nga ci ay gëstu. I just sat there dama fa toog rek. in bewilderment. jaaxle rek. How about your friends, your colleagues? Did they ask any questions? sa nawle yooyu nga xam ne ñoom nga fa nekkaloon ndax am na benn laajte buñ laajte. Well, they asked him what happened, how it happened. laaj nañ ko naka la amee. And he narrated la ko nettali. that the vehicle somersaulted. ne oto bi dafa suppa jalañ. Did he say where the vehicles were, where the somersaulted vehicles are? wax nañ la moto yooyu nga xam ne ñoo suppa jalañ fan lañ nekkoon. Yet he said it was in Funye. wax na ne boori ci biir Fuuñi la. Did he produce any pictures? am na 2006, mobile phones were capable of taking pictures. am na yenn nataal yu ñu leen woon ndaxte atum 2000 si fekk na téléphone mobile yi mënoon nañoo jël ay nataal. In my presence, no. ci suma kanam déedéet. Did you see anything? Apart from what he said, no. gannaaw li mu wax déedéet. And yet, 3 service chiefs accepted what he said, hook, line, and sinker without question. ba léegi yéen ñi nga xam ne yéen ñett ñooñu yëpp ay njiit lañ yoo xam ne ñu ngi jiite ay bunti kaaraanga yu am solo ci réew mi ngeen nangul ko kàddu yooyu mu wax rek te laaju leen ko dara. I personally did. man si suma bopp laajte na. What did you ask him? loo ko laaj. dara. Isn't it the case that this was in fact a meeting that was aimed at fabricating a story on behalf of a government that has just slaughtered its citizens? loolu loolu ndaje moomu ngeen oote woon ndaje la boo xam ne rek ngeen mun cee waxtaanee lu bokk ci nguur goo xam ne ñu ngi rey rek seeni ay doomi réew. That is what it turned out to be later when I found out. mujjee gi nag loolu la mujjee nekk. Mr. Sambo. Did your colleagues know that these 5 individuals were executed unlawfully by the government of the Gambia? Mr. Sambo ndax say nawle yooyu sa naataanga yooyu nga xam ne ñoom nga fa nekkaloon xam nañ ne juróomi nit ñii nguur gi dañ leen rey ci ay anam yoo xam ne àndul ak luwaa. ñoo ko mën a waxee ci olof nga baalal ma. Please go ahead. lii luñ toogal la ba pare. This is something that they already cooked. And this is out and we all dished it out for all of us to consume. Yes, including me. I will not get myself out of it. I was in there. But the thing is, you extricated yourself from the cooking. Of course. You only ate it, you only consumed it and digested it. I had no knowledge of anything. Dara, at Bible be. Dara. This Holy Bible. First and Holy Communion. We have seen people swear here, Mr. Sam. You have. You see it all the time, but I am doing it for myself. My kids and my family. My personal reputation as a true Christian. Tell me honestly, did you have a suspicion that your colleagues
in fact participated in the cooking, as you call it. wax ni sa diggante ak yàlla ndax gum nga ne sa ay nawle yooyu am nañ loxo ci togga boobu comme ni nga ko waxee ne ñu ngi ko doon togga. Afterwards, yes. Gannaaw loolu waaw. Could you tell us about it? wax ñu naka la. Tombong was deeply involved in the arrests and detentions and the bringing interrogations of detainees at the panel or at the mile to premise A. Tonko would intermittently also go and attend the sessions. Ousmane Sonko moom it léegi dana dee dem teew ci gestu boobu moo xam nag si bëccëg bi wala si guddi gi. But the panel. Finish what I'm saying or explain myself. I can interject now and again and put propositions. I had It appears you were all in the same kitchen. I had a ñëpp feeling. yéen a nekkoon ca benn waañ bañ doon toggee mbir yi comme ni nga ko waxee. That's what you say. Comme loolu nga wax. I am not, and I was not involved. Nekkumoon ci te Oblivious bokkumoon ci. of the whole thing. And I was What are saying, your other reasons for suggesting that your colleagues knew what was happening? ci leneen lan nga mën a sukkandiku pour wane ne sa ay nawle yooyu ñoom xamoon nañ li doon xew. I don't know. I have a feeling they wouldn't have trusted me 100% to get involved along with them in such things. Would it surprise? Amoon naa yaakaar ne ñoom amoon óoluwuñu woon ma pour ma ànd ak ñoom ci jamono jooju. Would it surprise you to also note that Lam Tombong had the same feeling? dina la bett nag pour nga gëm ne. And Buñ duree jàmm. moom toog na fii ne moom mosuñ koy métti. to say it, we let it fly. To pass on that, so we just let it pass. loo xam ne ni daf ko bañoon. Mr. Harris Sambu wrote part of his statement. He moom noonu didn't la NIA daan liggéeyee. So you were telling the commission that Lang Tombong lied. General CDS mi jiite woon soldaar yëpp. kàddu mi wax. Are you also suggesting equally that you do not believe the suggestion that he was not aware of the plan to disappear Daba Marina and 4 others? That's not true. That's not true. Waxut dëgg la wax. mais Lam Tombong waxut dëgg ji. danga bëgg a wax ne Lam Tombong bokk na ci pexe. That he participated in the cooking. Neck deep from the beginning. daf ci xóotoon trop. gis ko ni kumbe ci mbir mi. ci yow de. I'm talking about Did. You also did A, B, C, and D. Are you also involved neck deep? nga ne comme moom gis na ko mu def lii ak léeg-léeg lu tax na nga gëm ne bokkoon na ci mbir mi bon yow tamit def nga lii te loolu mun naa gëmloo nit ñi ne bokk nga ci pexe mi. somebody else might think I'm neck deep. Yes, I wouldn't think so myself. su keneen yaakaar ne may tamit dama si suubu woon ba ci baat. So you deny being involved in the cook-up? I deny 100%. weddi naa ko benn How dara? anything. I was not aware. They didn't ask me. But you were involved 100% in the cover-up. waaye bokkoon nga ci biir na bu baax a baax pour lax affaire bi ñu bokk. If sitting in the IG's office and complying with the suggestion to write this bu fekk xibaar yi. Statement. kaddu boo xam ne yow amuloo ci benn hearsay, cock and bull. Truth must be told here in the